Dear student, hope you are well by the grace of Allah. Now we are passing a pandemic situation. I think in this situation you are continued your lesson. Dear students, okay, now come to our lesson. Dear student, today we learn English first paper, class 9 and 10. Take your EFT, khata and pen. Dear student, take your EFT and open page 55. Page 55, Unit 5, Nature and Environment. Today we learn Unit 5, Nature and Environment. Lesson 3, Man and Climate. Lesson 3, Man and Climate. Section A. Dear students, I think you take your EFT, you take your khata and pen, and I hope you all open page 55, Unit 5, Nature and Environment, and Lesson 3, Man and Climate. Okay, dear students, we will learn some vocabulary. Section A. Before reading the section, we will learn some vocabulary. Now look on the board. There are some vocabulary. Before reading, we learn this vocabulary. First, radiation. Radiation, parts of speech, noun. First, radiation, parts of speech, noun. Bangla meaning, taaf bikiron. Next, orbit. Next, orbit, noun. Bangla meaning, কক্ষপথ. Then, atmosphere. Atmosphere, parts of speech, noun. Bangla meaning, বায়ুমণ্ডল. Then, concentration. Concentration, noun. Bangla meaning, কেন্দ্রীভূত কর. Then, alarmingly. Parts of speech, adverb. Alarmingly, parts of speech, adverb. Dear students, every word, ly, যদি কোনো শব্দের শেষে ly যুক্ত থাকে সেটা অ্যাডভার্ব হয়। এইটা একটু মনে রাখবেন। ly যুক্ত শব্দ আমরা বুঝবো এটা হলো অ্যাডভার্ব। ওকে, ভীতিকর ভাবে। নেক্সট, রেসপন্সিবল। নেক্সট, রেসপন্সিবল, পার্টস অফ স্পিচ, অ্যাডজেক্টিভ, বাংলা মিনিং, দায়ী। নেক্সট, কম্বিউশন, পার্টস অফ স্পিচ, নাউন, বাংলা মিনিং, দহন। নেক্সট, ক্রিয়েট ওয়েল, অ্যাডজেক্টিভ, অশোধিত জ্বালানি। নেক্সট, পাশা, পার্টস অফ স্পিচ, নাউন, বাংলা মিনিং, গোচারণ ভূমি অথবা পশুচারণ ভূমি। ডুয়েল, অ্যাডজেক্টিভ, দ্বৈত, অ্যাডজেক্টিভ, দ্বৈত বা দুই আমরা বলি, সংখ্যাবাচক শব্দ, অ্যাডজেক্টিভ, ডুয়েল। Next, absorb,
জেনারেট ভাব উৎপাদন করা, জেনারেট এটা পার্টস অফ স্পিচ ভাব উৎপাদন করা। এই লেসনটি পড়ার আগে আমরা এই ভোকাবুলারিগুলো এই লেসনের মধ্যে পাবো। ডিয়ার স্টুডেন্টস, অবশ্যই তোমরা আমার এই ভোকাবুলারিগুলো খাতায় লিখছো এবং আমি এই ভোকাবুলারিগুলোর অর্থ, পার্টস অফ স্পিচ এবং অর্থ আমি বললাম নিশ্চয়ই তোমরা সবাই খাতায় লিখছো। ওকে, এখন আমরা সেকশন এ, লেসন 3 সেকশন এ যে প্যাসেজটি আছে এই প্যাসেজটি আমরা পড়বো। আশা করি আমার সঙ্গে সঙ্গে তোমরা সবাই পড়বে, মনে মনে পড়ে নিবে। আমি পড়তেছি এবং পড়ার সময় এই শব্দগুলো, এই ভোকাবুলারিগুলো আমরা দেখব। ওকে, নাও human can neither sense the sun's radiation nor the earth's orbit around the sun, but they can control the increase in the amount of greenhouse gas and its effect on the atmosphere. Only during the last 100 years, the carbon dioxide concentration has been raised alarmingly in the atmosphere, and we humans can be held responsible for this. The main cause of the increase in carbon dioxide level in the atmosphere is burning of fossil fuels. Since the end of the 19th century, industrial activities increased rapidly, giving rise to many factories. These factories required energy which was produced through the combustion of coal. Besides coal, other sources of energy such as mineral oil and natural gas were also burned to heat our houses, run cars and airplanes, or to produce electricity. Nowadays, about 85 million barrels of crude oil are burned daily. Every time a fossil raw material is burned, it releases carbon dioxide into the air. Therefore, it is clear that more and more greenhouse gases like carbon dioxide are being generated worldwide by humans. Moreover, we are also strengthening the greenhouse effect by deforestation, which means cutting down trees. Every year, enormous areas of forest are destroyed by people to obtain wood and to clear regions for mining or to create pasture. This loss of the forest causes dual problems. Trees that are burned off release large volume of carbon dioxide gas into the air. On the other hand, as forests absorb a lot of carbon dioxide from the air and deliver oxygen instead, we also destroy an important storehouse of carbon dioxide when we clear forest. Now, dear students, in lesson T, আমরা এই প্যাসেজটা পড়লাম, পড়ার পর আমরা এই প্রশ্নগুলো এখন আমরা অ্যানসার করব। অ্যানসার দা ফলোইং কোশ্চেন, অবশ্যই তোমরা তোমাদের খাতায় এই প্রশ্নগুলো লিখে দিবে এবং তারপরে আমরা এই প্রশ্নের উত্তরগুলো সলভ করার চেষ্টা করব। First, number A, question number A. What is human control? Now write on your khata, what is human control? মানুষের নিয়ন্ত্রণে কোনটি? That means মানুষের নিয়ন্ত্রণে, মানব জাতির নিয়ন্ত্রণে কোনটি নিয়ন্ত্রণ করতে পারি আমরা? এই এবং the passage, এই প্যাসেজটি পড়ি। তো ডিয়ার স্টুডেন্টস, এই প্যাসেজটি পড়ে আমরা বুঝতে পারলাম, নিশ্চয়ই তোমরাও বুঝতে পারছো যে মানুষ কোনটা কন্ট্রোল করতে পারে। What is human control? Only emission of greenhouse, amount of greenhouse gas is human control. Amount of greenhouse gas is human
control. Now next question number B. The loss of forest causes dual problems. The dual problems are, here the statement is, the loss of forest causes dual problem. বনভূমি উজাড় দ্বৈত সমস্যা সৃষ্টি করে। The dual problems are, এই দ্বৈত সমস্যাগুলো কি কি? সমস্যা দুটো কি কি? নিশ্চয়ই যারা স্টুডেন্ট তোমরা বুঝতে পারছো এই প্রশ্নটার উত্তর কি হবে? The dual problems are emission of carbon dioxide, দুইটা সৃষ্টি করবে, emission of carbon dioxide and destruction of trees. Dual problems, emission of carbon dioxide and destruction of trees. Now next question number C. How does industrialization cause harm to the atmosphere? How does industrialization অর্থাৎ শিল্প কলকারখানা causes harm to the atmosphere, আমাদের পরিবেশে কি কি ক্ষতি করে, কিভাবে ক্ষতি করে? নাও নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পারছো এই প্রশ্নটা এবং এটা সম্ভাব্য অ্যানসার আমরা চেষ্টা করব। At the end of 19th century, industrial activities increased rapidly. These factories run coal, fossil fuels, and other fuels. When it is burned, it produced a large amount of carbon dioxide, which is great harms to the atmosphere. Now, listen dear students, how does industrialization causes harm to the atmosphere? পরিবেশে কিভাবে ক্ষতি করে এটা? যে at the end of 19th century, the activities of industrialization increased rapidly. These industries run by coal, fossil fuel and other fuels. When it is burned, it creates a smoke, and this smoke are mixed on our environment, and this way this industrialization causes harm to our atmosphere. Okay, dear students, now last here two questions. How can trees help save our environment? How can, কিভাবে গাছ আমাদের এনভায়রনমেন্টকে রক্ষা করতে পারে? Trees save our environment in many ways. Trees save our environment in many ways, like it protects us from flood, drought, cyclone, etc. On the other hand, trees gives us oxygen and take off carbon dioxide, which is important to the human. Next, last question. What is the main purpose of the passage? The main purpose of the passage is highlight the indifference and irresponsibility of humans behind the increase of greenhouse gas. The purpose of the passage is increasing greenhouse gas, indifference and responsibility of human, the main purpose of the passage. Okay, dear student, thank you. Now your home task section C. Your home task section C. Matching sentence, matching word. Section C তে আছে matching word. অবশ্যই তোমরা দেখতে পাচ্ছ matching word. Section C এই যে A কলাম B, ফার্স্ট একটা যে সানস রেডিয়েশনের সঙ্গে তোমরা যদি ম্যাচ করো তাহলে এর সঙ্গে বি ম্যাচ, এরকম করে আমরা বাকিগুলো ম্যাচ করব। এইগুলা তোমরা অবশ্যই বাড়ির কাজ হিসাবে করবে। স্কুল যখন খুলবে আমি অবশ্যই তোমাদের কাছ থেকে এগুলা কালেক্ট করে নেব। ওকে, থ্যাংক ইউ, গুড বাই।